Good morning guys. Ngayon, usapang maintenance muna tayo. Ayan. Ito yung motor ko. Ayan, mga gamit. So, ngayon magpapalit tayo ng brake pads. DIY, do it yourself. Para makatipid ng labor. Ayan. So, ito yung mga gamit na kailangan lang natin. Ayan. So, ito yung mga kailangan natin. Brake pads. Replacement na muna kasi wala pa akong budget. Ayan. Click 150i new. And then T-range na 8mm. 19mm na box or combination. 14mm. Tapos flat screw. Ayan. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you... Yan, sususukin natin dito para ma-press siya. Yan, press na. Ilog na natin. Ito. Okay. Focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Laglag na yung brake pads. Nakikita niyo brake pads sobrang lipis na. Muntik nang umabot sa metal. Kaya pag umabot sa metal, so masisira yung yung display. Ayan. Lagyan natin 'to. Make sure na tama pareho sila. So ayan. Ako. Hindi ata ay. Ayan. So pareho sila. Yung kabila. Ito yung isa. So pareho sila.